Hola, 皆さん。こんにちは、日本人。こんばんは、アメリカ人。コキさんです。はじめまして。よろしくお願いします。そのパスポメの小説家、そしてジャパンソサイティの日本語の学生です。です。うん。あ、皆さん、あ、うん、あ、今日は、あ、天気の名は、no, 天気の子。ごめんなさい。天気の子。天気の子、63ページ。はい、はい。うん、そして、英語のセグメントは日本語を勉強します。はい。うーん、うん。はいはいはい。はい。皆さん、あのー、うん、うん、うん、あ皆さん、次の火曜日、次の火曜日は、YouTube のライブストリーム、うん、英語のセグメントエンド、これは、木曜日、last day、今日、うん、あすうん、うん、うん、61エピソード、あうん、いや、いやごめんね。どうぞ、チャットメッセージをください。読みます。あいえ、どうぞ。うん、There we go. はい。this week. うん、うん。あ、うん、今週、うん、あ来週は、あ君の、天気の子、を読みます。そして、テレビゲームをします。うん、はい。うん、はい。はい、コレクト。来週。うん、来週。今週、今週、あ今週は、英語のセグメントを、エンドです。エンあうーん、
俺はひらがなを読みます。ひらがなは大丈夫です。はい。日本語、俺は日本語を話します。うん。今は英語を話します。So, so basically, everyone, this is gonna be the last week I'm doing English segments. I'm not going to speak English after this week. It's very hard to explain. I'm hoping that I wasn't very clear. But for those of you who are at least who are learning English or understand English, I'm not gonna do any more studying after Thursday. The next episode 60. After episode 60, I'm going to revert back to speaking exclusively Japanese, starting with episode 61. The reason why is because I feel like I got what I wanted accomplished in with the English segments. Well, that I got what I needed to get done, and that was being able to read hiragana without aid. So I've successfully did it for the week, and I was able to read other forms of materials outside of Tenki no Ko to be able to read hiragana. So I feel comfortable at this point. I feel good. Daijobu now reading hiragana without help. So I decided that this week will be the last week I'll do English segments, so I can start working on my vocabulary more better. And the only way I could do it is if I keep speaking, and I can't do that if I'm doing English segments. If I do English speaking segments, so as you can see, I'm not even posting up the word of the day like I had wanted to. I need my entire brain completely focused on the Japanese language and get it into my head as much as I can. So that's basically the situation, and I just want to say that it was very fun for the months of doing English segments, exploring all things Japan in English. Reading Hagakure, reading the Hagakure, trying out things like taiyaki and natto, hanging out with the chat room. Well, the only person in the chat room was Pikio. I really thank Pikio for a lot of the help in during this period of time. So basically what's going to happen is, what that means, I'm going to be reading a lot of Tenki no Ko on Tuesday, which is Wednesday for Tokyo time, and on Thursday, which is Friday Tokyo time, I'm going to play a video game that is in Japanese, because now's the time for me to start not only get my katakana down pat, but I need to start reading kanji. Excuse me, because what happened today? It was the new semester. I started the new semester for at the Japan Society, and one of our exercises was to write out Japanese, and I wrote everything out in hiragana, and my poor sensei didn't know what I was writing because I didn't have kanji. So it's very clear now that the time has come to start taking another step forward with the language. Now that I can handle hiragana,
without this, without this little chart here. So this chart that I've been using since the beginning, since the very, very beginning. It makes perfect sense now, and there's no excuse. I got help. I got manga, and in fact, I've been reading wherever I can. Reading hiragana, like here. See, there's hiragana written all along here. Reading things like this, where it's got hiragana, and also, reading this, which Mitsuwa was selling. They actually imported in Hokkaido snacks. So I got this one here, which is Tokibi Choco. I got this one, and I also got this one. In addition to Yubari, Sakuma Yubari. Am I get that right? Yeah, Yubari. So, so it was pretty. It was pretty cool trying these out. I still got more in here actually. You see, I still got more. I still have some more, but I'm hoping I could get back to Mitsuwa so I can try these out again. So I can buy some more. They're pretty. These are pretty awesome, and these are awesome too. I want to like stock up on these before they go away, before they go for good. But my point is that I am reading a lot of hiragana much better now without the aid here. So that's why I got this up, because this has katakana. This has katakana, as you can see, the katakana chart, and I'm using that because Tenki no Ko has a lot of katakana since it's set in Tokyo, and that's a great progression to help me get in there. So it's time to start moving forward. Sorry if it didn't come out clearer, if it didn't look clear. Got a lot of lighting going on here, but which is good. Good lighting is good. But the point is that I've got to start progressing, and one of the important things to do is speak Japanese. So I don't want to do any. I shouldn't be doing any more English segments at this point. And should start focusing on speaking Japanese exclusively. So, I'm gonna do today and episode 60 to 60 episodes in, and start next week speaking only Japanese, and start learning to speak it, and not just read Japanese, but like legitimately speak it, because it's time. It's time, and I'm actually very happy that this actually worked. So what happened? So my plan was, for those of you wondering why it is that I learned to speak to read hiragana but not speak the language fluently. What happened is that there's a lot. Japanese, I felt is an easy language to pick up on a rudimentary level, because you're phonetic. The language is very, very phonetic. It's not highly complicated, but it is it's not complicated, but it's overwhelming, because you have to learn three writing systems on top of speaking the language. Most importantly, you have to understand the grammatical structure of Japanese, because in English we have subject, verb, object, but in Japanese it's subject, object, verb, and you have to get all that ingrained.
And not only that, but Japanese also has the polite form and the casual form of speaking Japanese, and you gotta learn that as well. So now you're learning all this stuff at the same time. You're like trying to learn everything. You're trying to learn to write you're trying to learn 3 writing systems. You're trying to learn formal Japanese and informal Japanese. And it's a lot. You know what I'm saying? That's a lot to intake for the brain. So the best move was to go systematic with it. I'm in school, so school, helps me deal with learning to speak, learning the grammar. Actually, not speak, but learn the grammar, get the vocabulary and everything up. Then me reading Karakawa Tsubasa Bunko books was to help me deal with learning hiragana. And I made that the primary focus over this, learning the grammar. I don't know if it's a good thing or a bad thing, but what I do know is that I started back in February reading hiragana, and now I'm no longer needing aid. So how many months was that? That was, let's see here, March, April, May, June, July, August, about 7 months. It took me 7 months to really get this down pat. It happened last week that I started reading without the aid. So that was a good 6-7 months, half a year to get hiragana grilled into my head. And I'm very happy because I got a very important thing out of the way. And hiragana is indeed a very important thing to learn, because if you want to be able to write and read, hiragana carries the grammatical system of Japanese with the particles and such. So now that I can be able to read and write hiragana, that should be able to help me now learn the vocabulary. I could shift over to vocabulary and start working on katakana, which is very important. It is important because if you learn katakana, you basically learn 2/3 the system before jumping into the kanji, which is the most difficult. So I guess one could say that hiragana is the novice level, like level 1. Now level 2 is katakana, and level 3 is kanji, if that makes any sense. But yeah, that's where I'm at now, and I do feel a little bit like I am falling behind on the grammar and such, but I feel like the payoff is there because I can read and write hiragana. I think that what I will read from hiragana and hopefully later on katakana and kanji, I'll be able to understand how to speak Japanese, because I can read Japanese and write Japanese. And I think that's the direction I'm trying to go. But that doesn't automatically mean, you just read and that's it. You still have to, still got to go through Genki. And if you get to school, go to school and learn how the grammatical structure works, how the words work and everything. Because even if you can't read, like I'm reading this, but I don't know all the words. That's in here. But the fact that I can read it and I start learning the words will start putting all the pieces together. But I do need to learn how to do the grammar properly also. So it's kind of like I guess one could say it's a 2-pronged attack. I don't know why I'm moving this here. I need this for the segment. I guess one could say it's a 2-pronged attack, but that's basically why. Basically why this is a thing. This English segment is a thing because I needed to communicate at least to somebody who understands English in Japan, one of you, to at least get to know me, understand me, know where I'm coming from, what I'm trying to accomplish at the very least, since I can't, since my Japanese is still is low, and it's still low.
I'm not gonna ignore that fact. It's still low, but the key factor is that the most important thing, which I believe is the most important thing, that is reading hiragana, had to take priority, just so that way I can be able to write in hiragana the grammatical structures of Japanese. So we're in lesson 10. We're in lesson 10 of Genki. With that said, we're in lesson 10 of Genki, where we're doing a comparison between two items, which means, let's see here. Nihon to Canada to dochira no hou ga samui desu ka? That's where we're at right now, and that's what is being learned. Okay, so for now we're just learning to do two items, the comparisons between two items, to which the answer would be Kanada no hou ga samui desu. So that's pretty simple. Now it's just a matter of grilling it into the head. But this is what I'm talking about, Now that's not to say that I can't do studies, but it'll have to be, but I have to speak it in Japanese. I can't do English anymore. But I want to pull back on it and get more immersive. So that's why I want to start bringing out the video games, because I do have a couple that are I do have one that's in hiragana, but eventually I'm gonna have to find ones with furigana to help me read and play, so I can start reading Japanese and start understanding what is in the menus and everything. That's a great way to be, I felt I could be immersive, not just only from reading this, but being able to read and navigate. That's going to be very important, especially if I come when I go to Japan. When the day comes when I go to Japan, I gotta navigate and I gotta operate things, and I have to be able to read what I'm operating as best as I can. So so video games is a perfect opportunity, so long as it's so long as it's in Japanese. I'm hoping that will be exclusively hiragana, or at least a combination of hiragana and furigana, but maybe it might be to my advantage if it's in kanji, so that way I could understand, so that way I could learn what the characters are as I make the selections for characters and such. I'm not sure what game I'm gonna start with. I'm probably gonna start slow. Not really slow. I'm probably gonna start with this one game. It's called Tokyo School Life. According to Nintendo eShop description, they said that it has hiragana mode, where it's just all hiragana text, which is all just hiragana text, which would assist the player in learning hiragana. And I figure that'll be a good opportunity to, that'll be a good start first to get acclimated to navigating controls, navigating through a game through hiragana. So that way I could, get acclimated. I have Phoenix Wright. I tested it out. Unfortunately, it doesn't have furigana, but that may be a good thing for me to get a handle of Japanese. So it might be too big of a game for me with the kanji, but I'm gonna have to figure it out. But that might end up being a big help. I also have smaller games like a Less Collection, arcade games like Shutei Ozumo. So those will be very helpful for short spurts of reading Japanese. But eventually, yes, I gotta start start working my way into the kanji with the katakana as I go through katakana. I don't know if I'm gonna do hiragana pixel party, because it does have a katakana mode. I'll have to take that into consideration. But I think that the best way for me to learn is just start reading and speaking Japanese entirely. So let's do some studies here. This is lesson 10, page 239 of Genki.
Okay. All right. So I'm just gonna read through this Q&A exercise, and I'm gonna answer each of the questions, so that way I could get this sentence into my head. So, 新幹線とバスとどちらの方が早いですか? Okay, so picture A. Here we are. So, okay. 新幹線の方がです。新幹線と電車とどちらの方が遅いですか? 電車の方が遅いです。新幹線とバスとどちらの方が安いですか? バスの方が安いです。電車とバスとどちらの方が高いですか? 電車の方が高いです。Okay, picture B. 田中さんと山田さんとどっちの方が背が高いですか? いや田中さんの方が背が高いです。山田さんと鈴木さんとどっちの方が背が低いですか? 山田さんの方が背が低いです。田中さんと鈴木さんとどっちの方が若いですか? 田中さんの方が若いですか? 若いです。田中さんと山田さんとどっちの方が年上ですか? すみません。山田さんとどっちの山田さんの方が年上です。山田さんと鈴木さんとどっちの方が髪が短いですか? 鈴木さんの方が髪が
短いです。北海道と九州とどちらの方が大きいですか？北海道の方が大きいです。九州と四国とどっちの方が小さいですか？中国の方が小さいです。Okay. Make questions using the following cues and ask your partner. When your questions add reasons for your answers. Mm, hmm. Huh. Got it. Sushi. Okay. So pair work. Make questions using the following cues and ask your partner. Well, I don't have a partner, so I'm just gonna have to speak on my own. 寿司と天ぷらとどちらの方が美味しいですか？うん天ぷらの方が美味しいです。I see. So here's the example. 夏と冬とどちらの方が好きですか？夏の方が好きです。or 夏も冬も好きです。or 夏も冬も嫌いです。I see. So I can answer them different ways. どうしてですか？泳ぐのが好き。泳ぐのが好きですから。So it's supposed to help develop a conversation. I see. Got it. Okay. So, 寿司と天ぷらとどちらの方が美味しいです。天ぷらの方が美味しいです。どうしてですか？天ぷらの天ぷらのが好きですから。
I'm not sure if I'm doing this right. Hmm. Hmm. 頭がいい人、かっこいい人、好き。Oh, that's a new word. We haven't learned that one. Ah, now I understand, Sensei. I understand, Sensei. Yakiyu and Saka. Ah, Yakiyu and Saka. 人気がある。人気がある。OK。野球とサッカーとどちらの方が人気がありますか？野球の方が人気があります。Let's see, 船、飛行機、日本、車、日本の車、ドイツの車、いい。日本の車とドイツの車とどちらの方がいいですか？日本の車の方がいいですよ。漢字、カタカナ、簡単。漢字とカタカナとどちらの方が簡単します。簡単。簡単。はい。リピート。漢字とカタカナとどちらの方が簡単します。簡単ですか？簡単しますか？
うん、カタカナ、カタカナの方が簡単します。漢字、漢字は難しいですから、春、秋、春、秋、好き。はいはい。春と秋とどちらの方が好きですか？うん、うん、春、春、はい、春の方が好きです。うん、冷たいお茶、冷たいお茶、熱いお茶、お茶、お、お茶、うん、お茶、お茶を飲みます。好き。はい。冷たいお茶と熱いお茶とどちらの方が好きですか？うん、熱いお茶の方が好きです。うん、お茶は、熱いお茶は美味しいからですから、うん、日本の冬、あなたの国の冬、暖かい。うん、日本の冬とあなたの国の冬とどちらの方が好きで、あ方があ暖かいですか？うん、うん、あん、日本の冬の方が暖かいです。うん、日本の生活とあなたの国の生活とどちらの方が楽しいですか？うん、日本の生活の方が楽しいです。はい。そう、君の名はと天気の子
天気の子の方が、好きですか？すみません。俺は、天気の、俺は、天気の子の方が、好きです。うん。Where's the oh, let me see here. I think I had one more lesson, or that was it. No, that was it, right? Let me just check here. No, that was it. 2:30, 2:34. Yeah, yeah. Okay, that was all that we learned today. Hey. And just learned some more vocabulary. Okay. 大丈夫。はい。大丈夫、皆さん。Okay. That will be it. So yes, that's it for the English segment. Just want to make sure I can find here we are. Okay, just fixing myself up here. So that's it for the English segment. I know that wasn't much, but but that was what was learned today. Yeah. So one of the things I could do is definitely keep all the vocabulary words right in front of me. Okay, so that's it for the English segment, and it's time to. I'm just setting everything up here. It's time for me to jump on over to Tenki no Ko. It's time for Japanese segment, and thank you all for joining me for the English segment. Please note, for all of you, you are cordially invited to subscribe to this channel. Please select the subscribe button below and RSVP in the comments section. Join me in the chat, and hopefully we can all learn together. I can help you out with some English if you want, if you want, and I could use your help learning Japanese as well. So with that said, this is the end of the English segment, and now it's time for Japanese segment. So everyone, thank you for joining me, and I will now be speaking Japanese. 皆さん、日本語のセグメント、今は天気の子のを読みます。63ページ。はいはい。63。すごい。ほらかは仕事をします。経営でプロダクション。はい、ここですか？はい。これ、はい。これ、
皆さん、どうぞ読みましょう。天気の子を読みましょう。はいはい。出来上がった焼き丼、運ぶ頃のは、二人はデスク。カタカナデスク。デスクにスプにスプして眠り込んでいる明日中の全校がまだ洗っていない奥さなきやそう思いつつも僕は少しだけたちどまり二人の顔を眺める菅さんの腹は乾いていて部署ひげに白いものがちらリピート部署ひげに白いものがちらちら混じっている夏美さんは腹も髪もつるつるで近づくと胸が苦しくなるような素敵な匂いがする二人ともなんかっこいいなと僕は思う。そういえば玉ねぎリピート。そういえば玉ねぎを切ると生が出るって本当なんだな自分が今までそんな経験もしていなかったことに僕は今さらに心の底から驚く
そして、とうとうに、ストン取り返する。そうか、そうか。みんなが取材で何でも話してくれるのはだからだ。女子高生も大学の研究者もいつかの占い師も相手が夏美さんだからこそあんな風に喋ったのだ。誰のことも否定せず、相手によって態度も変えず、キラキラした好奇心で相づちを打ってくれる子の人だから、こと無形なことでもみんなすんなりと話せてしまのだ。そうか。だからだ。僕はまた理解する。どんなに叱られてもちとも辛くない理由。僕が変化したわけじゃない。僕が変化したわけじゃない。相手がこの人たちだからだ。菅さんも夏美さんも僕が家でしょうね。であろうと関係ないのだ。当たり前の従業員として当たり前に当たり前before 当たり当たり前に頼ってくれるのだ。僕を叱りながらお前はもうちょっとずつ待つましカタカナましになれる。彼らはそう言ってくれているのだ。その
瞬間で毛が、ちくり、はい、はい、はい、ちくり、カタカナちくり、コレクト。ちくりと一体、注射、注射。Oh, ひらがな。はい、チュー or シューチュー。はい、コレクト。チュー。注射。コレクト。注射、漢字。注射。注射のように、それが僕の体を強くしているのだ。重くてきつい。リピート。重くてきつい服がようやくねげたようにすっきりとした気持ちで起きないと風邪ひきますよと僕は姿の肩をゆすった。ケイちゃんが彼を拾った理由が私にはなんとなくわかるような気がした。私もケイちゃんもその頃多分きっかけのようなものを探していたのだ。自分の行く先を変えるほんの少しの影のようなものを信号機の色が変わるほんのちょっとのタイミングカタカナタイミングコレクトタイミングはいタイミングのいうなものをほら夏美さんも起きてください。私の肩をゆするからの声を聞きながら聞きながらきっともうすぐこの夏が終わるの頃には長く続いていた
私のメラトリアム、カタカナ、いえ、モラリ、モラトリアム、モラトリアム、モラトリアム、モラトリアム、カタカナ。もう終わるのだとい夜間のようなものを私はぼんやりと感じていた。おお新しい対象。新しい対象。はい。おー、はは、猫。はい。漫画は猫。ほらかと猫。はい。いいです。いいですよ。いいですよ。すごい。三大将。皆さん、三大将。再開、屋上、輝く、町。三大将。再開、屋上、輝く町。はい。はじめ。これだ。ドン、キフタ。キフテ。キホテ。ドンキホテ。スパンゴ。ドンキホテ。スパンゴのカタカナ。はい。これだ。ドンキホテのトントンとした棚から僕は小さな箱を手に取った。赤いパケージ。パッケージ。カタカナパッケージ。赤いパッケージには金色の理由がドンと空に昇るイラスト。イラストと中年
주nen genki 마스ドリンクはい、correcto? はい、マムマムシドリンクマムシドリンクの文字あの人こんなもんでろすんだよ夏美さんの顔が漫画の吹き出しみたいにポワンと思い浮かび僕は赤くなった顔をブンブンと振る墓にもとろめの中だの明日へのスポンだの古来人参メガマックスだのメモ通りにカゴに入れて塚さんに言われたとおりに領収書をもらいせっかくごめんなさい皆さん痛いごめんなさい皆さん大丈夫せこいカタカナせこい会計をしてみせを出たしかしこい買い物を他人に頼むたぶとrepito 頼むズボとさは歩くせにこんなものを飲んでまでとり戻したいものがあるものなのか年を取るっていうのも結構切ないものなのかなと僕は菅さんの
紙に混じる白髪を思い出しながら思う。確か42歳だけ、それが人生のどのあたりの段階なのか。僕には大人の年齢感覚だよくわからない。用事を済ませてもバス停には戻らず、僕は歌舞伎町の路地に入った。そこは傘を閉じなければ歩けないボード狭くて、両側の壁には室外機や電気、メーターはい、コレクト、メーターよ。はい、バイプカタカナバイプ。バイプがそうい植物のようにばりついている人の気配は途切れているのに、足元にはタバコの吸いがらがちらばり、壁や配電盤はカタカナステはい、ステッカーやラクがきれいびしりとめられている。いったかすれた声でにやと泣きながらやせこけた猫が歩いてくる。雨元気だったか。ポテトはい、ポテト
いえ、ポチッといや、ポケット。ポケット。うん。カタカナ。ポケットからカロリーメイトを出してしゃがんで差し出すと雨は気温に前足を流体のようにして受け取る。えらいとガツガツと食べる背中に声をかける。買い物や取材でこうやって新宿に来るたびに僕は雨に会いに来ているのだ。初めて出会った夜から気づけばもい1ヶ月以上が経ち、最初は小さなペットボトル、カタカナはい、ペットボトル、ペットボトルくらいのサイズだった雨も一回りくらい大きくなったような気がする。もうすぐ先月はい、コレクト漢字線先月いえ。1、2、3、4、5、7月。インカレクト。7月も終わる。相変わらず雨続きの夏だ。大丈夫だよ。簡単な仕事だって路地から立って傘を開いたところで男の声が耳に届いた。目を伏せて
林で歩く、のすり場、のすり場、の、はい、はい、はい、ば、は、のすりう、何のすりる。これ、のすりぶ。のすりぶ。はい。これですか。これです。これですよ。ブー。ノースリーブ。はい。ノースリーブ。ノースリーブの症状と、その背中を覆うような大柄な男二人が目の前を通り過ぎていく。ちょっとだけ試してみようよ。今日から9流だけ出せるよ。うちの店すぐそこだからさ、男の金髪と笑うようにしゃべる冷たい声、少女の密に結んだ髪と黒みがちな大きな瞳、どちらも見覚えがあった。路地裏のホテル。はいはい。カタカナホテル街。その少し先に軒の低い長屋風ビルがある。一か月前に僕が眠り込んでしまった場所だ。その店の前で二つ結びの少女と
金没、ピアス、ピアス、ピアス、はい。ピアス、ピアス、たちは何やら話をしている。戸惑う症状をオタクたちが説得しているようにも見える。思わず、あと、after。思わず、後をつけてきてしまった僕は、物陰から彼らの様子を覗いている。どうすべきだろうか。声をかけるべきだろうか。助けるべきだろうか。僕はあの日のスケットモールと、カタカナ、いや、マクロナルド、マクロナルド、カタカナ、マクドマルドを思い出す。君に彼族でそれが優勝ちゃん叱るような励ますようなあの時の少女の声と笑顔でも別に彼女は嫌がって何回ないのかもしれない。普通に知り合いなのかもしれないし、仕事の話をしているだけなのかもしれない。ちょっと不意にひめいた少女の声が小さく聞こえた。見ると金髪ピアスが少女の肩を抱き、強引に店に入ろうとしている。僕は傘を
吸っている。もう考えるより先に足がかけたしていた。うわ、なんだよ。金没と症状の間のに強引に割って入った。一個僕は少女の手を取り、後ろは水にかけたす。おいおいおいおいおい。ちょっと待ってよ。てめ背中で男たちの声がする。地理のわからない街を僕は必死に走る。少女がともろたような声を出す。ねえ、ちょっと君、いいから走って。後でちゃんと説明するから。怪しいものじゃない。怪しいものじゃないから心配しないで。そんな風に伝える余裕もない。髪と T シャツが雨で重くなっていく。ホテル街をデータは図なのに気づけばまた別のホテル街を僕たちは走っている。目の前の路地から二人組のうちの一人が駆け出してきた。まずい。挟まれる。そう思った途端、後ろからシャツの襟を思い切り引っ張られた。この楽器が練れたアイスフルート、
アイスファルト、フルート、アイスフルート、アイスフルート、アイスフルート、はい、ファ、はい、ファ。アイスフルート、コレクト。アイスフルートに背中から倒された僕に金髪ピアスが馬乗りになる僕の体の上で息を整えてから金髪は僕の方をペチペチと軽く叩きながらガライねえねえねえねえねえ君さ半割れの低い声右手を振り上げ何のつもりだよ今度は思い切り頬を張られた痛みと恐怖を必死に飲み込み僕は声を放り上げるあの子嫌がって立ちゃないかは呆れたような声甘かアホか女とも話ついてんだよなあ僕はおろ言って少女を見る隣にはも一人の男がぴったりと叩いて少女は気まずそうにうつむくそんな頭が白になるじゃあ僕がやったことはあれお前もしかしてさあの時のガキかうちの店の前で眠り込んでた金髪が今さらそんなことを言い勝手に納得
したように笑なんだよ。俺への死骸しかほぼねがガチン、カラクト、カタカナカラクトとなった今度は拳で殴られた痛みが目の奥ではじけて全身がしびれていく。鉄の味が口の中に広がっていく。ちょっとやめてください。やめてください。少女の泣き出しそうな声が聞こえる。情けなさとその反発のような怒りが全身に満ちてくる。右手の先がお守り代わりに腰に刺していたおめ茶カタカナおも茶はい、コレクト。おもちゃの中に触れる。畜生つ畜生つ声が震える。時計よとさに中をめいて金髪に向けた。一瞬驚いた後男たちは顔を見合わせて笑は何それおもちゃこいつ街でバカだわ。必死に金髪を睨みつける僕の眼球を大粒の雨が打つ。いつの間にカロシャプリになっている。視界が雨にかすんでいく。
心臓が狂ったように跳ねている男たちの笑い声が雨に溶けて遠ざかっていく。ドン僕は引き金を引いていた。耳にねじ込まれた重い高音。ちんとい、strange。ちんとい焼きおの落ちる音、ぷんと漂う火薬の匂い、金髪の奥にある街灯が割れていた。本物の10代全員が目を見開いて中古を見つめていた。最初に我に返ったのは少女だった。盾と僕の手を取る。金髪はパカンと口を上げた。ママ尻餅をつき、僕はその体の下から抜け出した。その僕から走って僕たちは逃げ出した。はい。いいです。皆さん、続く。ページ73ページ。はい。いいですよ。ごめんなさい。ごめんなさい。眠い。はい。はい。はい。眠い。コレクト。俺は眠いです。1155 1155です。1155zen. Yeah, 1155 zen. はい。
前。はい、午前。午前か午後。午前です。一時午前、皆さん。俺は眠いです。木曜日。次のライブストリーム、木曜日、ニューヨークの時、金曜日、東京の時、皆さん、ありがとうございました。楽しいですか？どうぞ、スカイブをください。チャットをください。コメントをください。ライクをください。どうぞ。皆さん、楽しんでください。すみません。楽しんでください。皆さん、じゃあね。ありがとうございます。ありがとう。